Boa noite a todos e todas. Good Muito evening, all obrigada, of doutor you. Thank you Márcio, so pela much, Dr. Marcio. oportunidade de compartilhar esse webinar e Thank you pela for the opportunity to apresentação. be E part muito of this obrigada webinar também for ao the BJAN presentation. Also, pela thank you oportunidade de to participar desse BJAN webinar. for being able Vou to participate in compartilhar this agora o webinar. So material. now I will share the material. I'll share the screen. Okay. Tá, Well, em forma apresentação para todos. Está sim, professora, está this is perfeito. showing for all of Então, you. muito It's obrigada, yes, the doutora PowerPoint is Liana. fine. So Então, thank hoje nós you vamos falar sobre to all of you. atualizações So today em we'll be hipertermia talking about maligna. malignant hyperthermia updates. Aqui estão meus conflitos de These are interesse, my apoiadores conflicts of científicos de interest, pesquisa. the scientific E support and os research tópicos support. da nossa aula So the vão subject matter cobrir of our class will go a over hipertermia maligna, seu malignant nome, sua hyperthermia, história, seu diagnóstico e MH, its history, tratamento, its e um diagnosis, pouco do its que treatment, fazemos a no bit of Centro what de Estudo, we do Diagnóstico e in the Investigação de diagnostic Hipertermia Maligna, study focando center for no malignant serviço do hotline, hyperthermia. Focus on na hotline investigação com teste de contratura services, muscular, research, anatomo muscle patológica, contraction, músculo e genética, e genetic, nosso trabalho com educação and our continuada work para with pacientes e continuous profissionais de dedication saúde. for E, patients mais and health professionals. especificamente, More vamos specifically, also, comentar sobre we'll be dois artigos que commenting foram on two recentemente publicados na topics BJAN, that were o recently primeiro published sobre through BJAN. sobrenomes e The first hipertermia one maligna, about e o segundo sobre a malignant importância do hyperthermia, uso da ferramenta de and the second one simulação was about the realista no ensino de realistic hipertermia simulation tool maligna. when it comes to teaching about malignant Em hyperthermia. relação à So, história, a relating hipertermia to the maligna é history, uma malignant doença, hyperthermia is a infecção relativamente relatively recente, em recent 1960, foi disease to be descrito o started. It was primeiro described in the 60s. caso The first case com was caráter described familiar, with a em familiar characteristic, pacientes da and Oceania, pelo the grupo de patient Denver was from Lewis, Oceania, e 6 anos from Denver Level depois foi Center, and descrito um 6 years modelo afterwards, porcino there que was a proporcionou grandes porcine modern avanços na that pesquisa. caused several advancements in research. Em 1970, In the 10 anos depois da 1970 descrição and years after inicial, the initial description, percebeu-se they o aumento de realized an increase in creatininoquinase no repouso em creatinokinesis pacientes que sobreviveram a when for crises patients that went familiares. through E no crisis, mesmo ano, described a crisis with o their family grupo members. In this canadense year, the desenvolveu o Canadian teste group de developed contratura do a músculo in vitro muscle após contraction exposição à cafeína. exercise in Anos vitro after depois, exposure Ellis, do to grupo caffeine. One britânico, year afterwards, Ellis said the descreveu a British group mesma described contratura, the same só que após contraction o alotano. but E after esses halting. dois testes de And these contratura two pós-cafeína e contraction alotano até post-caffeine hoje and continuam halting a base tests, para o they diagnóstico. continue as a base for 15 anos depois diagnosis. da descrição 15 do years after the síndrome de initial Harrison, prescription, iniciou o uso Harrison terapêutico do started the dantrolene, therapeutic use of dantrolene. que até hoje é a droga Till de escolha now, para o it tratamento. is the choice Em drug for treating this illness. 1983, houve In a unificação de 83, todos os there was a laboratórios unification of que all the realizavam testes de labs contratura na that did the Europa, criando contraction o Grupo tests in Europeu de Europe, Hipertermia creating Maligna, do qual fazemos parte. Em 89, houve essa mesma It was the unificação same dos unification laboratórios na of the América do labs Norte, in criando o Grupo North Norte-Americano de America, creating the Hipertermia North Maligna. American E, Malignant finalmente, em Hyperthermia Group. 1991, Finally, 30 in an 31 anos 91, depois da 31 descrição da years síndrome, after the description descreveu-se o gene of the syndrome, responsável pela they suscetibilidade à described the hipertermia maligna, o responsible gene gene, ranitidina. the E no ranitidine Brasil? gene, Nossa história começa em ranitidine. In Brazil, 1975, our com o history starts in primeiro relato 75. The publicado de first hipertermia maligna no case that Brasil, was na published Revista for malignant Brasileira de hyperthermia in Brazil and Anestesiologia, the hoje Brazilian BJAN. magazine E of nós then observamos publication aqui anesthesiologist, the VCHAN. que os And we observe autores here Pereira, that Castro e authors Lucchesi, Pereira, Castro, and eles Lucchesi, captaram todos os they principais caught aspectos da all the síndrome e main fizeram um aspects tratamento of the syndrome, extremamente and bem sucedido, they went through a very mesmo na ausência do dantrolene na successful, época. very Era um successful paciente de treatment, even with the 20 absence of Dr. anos, Lennon at the time, was a masculino, 20-year-old sem patient, male, antecedentes, no submetido à prior cirurgia history, oncológica, went through sob oncological alotano. surgery through Ele allothane, apresentou and he hipertonia de presented placenta e theta taquicardia, hypertonia, tachycardia, cirrose,
cyanosis, exagerado aquecimento do and caníster de exaggerated calçodada, heating of the elevação da temperatura canister, corporal, elevation of body hiperventilação, temperature, acidose e hyperventilation, hipocalemia. Ele hyperkalemia, empregou o que and havia he disponível na said época, that he gave him hiperventilação what was Paulo, available: FO2, resfriamento e lavagem FY2, gástrica, FiO2, e o paciente cooling, se and recuperou, gastric felizmente, wash, sem and the sequelas. patient got back on his feet without Em any sequels. 1990, no Brasil, o In professor José Luiz Gomes do 1990, Amaral, José Luis Gomes ele Amaral, desenvolveu he o Hotline developed Brasileiro de the Hipertermia Brazilian Maligna. hotline for malignant hyperthermia, E, num and trabalho conjunto com a indústria joint farmacêutica, work with the foi pharmaceutical disponibilizado o kit industry. They dantrolene nas made regionais de available the dantrolene anestesiologia. kit in the anesthesiology regional sectors. Esse hotline This continua atuante até hotline hoje, continues working up sediado till na Escola now. Paulista de It's Medicina, na in the Universidade Federal de Medicine São School of Paulo, e nós in contamos São com a Paulo, equipe de 5 médicos and we count with atendentes que 5 ficam doctors com o working. celular, que They tem are on cell acesso por phone. WhatsApp. They Eles have fizeram um WhatsApp treinamento access. prévio com They o had curso prior teórico-prático training, de the hipertermia theoretical maligna, practical e malignant eles hyperthermia course, reportam a dois and they supervisores, um report to neurologista 2 e um supervisors, anestesiologista, para a discussão neurologist and cada vez que há uma anesthesiologist, chamada. or Nós discussion temos, em every time there's a média, call. 20 chamadas We have por an ano, average com 20 calls assuntos per extremamente year with variados. extremely Perguntas sobre varied diagnóstico e subjects, tratamento de uma questions crise em about andamento, diagnosis, como about the fazer a treatment of an ongoing investigação desses crisis. How do pacientes, we research on como obter patients? dantrolene, How do qual a you get dosagem a ser dantrolene? What is a administrada, dose to be e cópia administered? da lei que obriga ao uso do And a copy of the dantrolene law e a that for says disponibilidade the no use of estado de São dantrolene and the Paulo, availability of pessoas dantrolene, the procurando availability of São informações Paulo, científicas, people looking for notificação de scientific crises que já info, ocorreram notification of e crises that are orientações already sobre ongoing, anestesia and segura orienteering para about pacientes com safe suspeita de anesthesia for hipertermia. patients that are suspected to have hyperthermia. Em seguida, em 92, After that, in iniciaram-se 92, os trabalhos we na started UFRJ, the com a FRJ coordenação do work, professor Sudo e coordination Bonfim, for usando o pseudo teste de and bumping, contratura segundo o using protocolo contraction tests norte-americano. according to the Em North American 93, a protocols. doutora In Anidze, 93, da Dr. Universidade Federal de Anita, Santa the Catarina, Federal criou, coordenou o University of registro de Santa Catarina, hipertermia created maligna, the fazendo o registry levantamento program das várias for malignant famílias hypertension, bringing up acometidas no sul do Brasil. research to several of the families that are Em affected because of 94, Brazil. In uma 94, paciente que perdeu o filho the durante uma patient that crise de lost her hipertermia son maligna, a during a senhora malignant Marisa Simmons, hyperthermia criou um crisis, Miss grupo de Maria combate à Simmons created hipertermia maligna a group que for muito fighting contribuiu against para MH. a They contributed a lot for the legalização e o registro legalization do and the dantrolene no registry of nosso dantrolene país. in our country. Em In 97, 1997, nós we started iniciamos o teste de a contratura contraction test segura in com the o apoio da USP with support FAPESP, of segundo o test protocolo europeu. according to European E em protocols. And in 99, 99, finalmente, finally, a Cristália Cristália started iniciou a to fabricação do produce dantrolene no dantrolene in Brasil, Brazil, facilitando muito o facilitating the acesso access of dos our nossos professionals profissionais a essa to this medicação e o medication and the tratamento successful bem-sucedido treatment dos of patients. pacientes. In Em 2002, nós 2002, we transferimos o transferred laboratório the da USP para a USP as the Unifesp, UNIFED. foi They fundido fused com it o Hotline de fused Hipertermia with Maligna, malignant criando, hyperthermia então, um hotline, grupo creating a multidisciplinar na Universidade multidisciplinary Federal group, de São the Paulo. Federal E no University of mesmo São ano, Paulo. The same year, o governador, à época, the governor Geraldo at the Alckmin, time, Geraldo publicou um Alckmin, decreto he tornando o published a dantrolene decree making obrigatório dantrolene e criando um obligatory programa de combate à and hipertermia creating maligna no a estado program de São for Paulo. fighting malignant hyperthermia in the state of Então, em São Paulo. relação à hipertermia, So, sua according definição, to a hyperthermia, sua its definition epidemiologia, and é its uma doença epidemiology, it farmacogenética is a provocada por pharmacogenetic todos os illness anestésicos caused by voláteis all halogenados, volatile, clotando, allage, saflurano, allergen, sevoflurano, desflurano, anesthesia, influrano, desflurane, e infrared, até o and even recentemente the recently utilizado used metoxiflurano. metoxiflurane. Os bloqueadores neuromusculares The neuromuscular despolarizados como a blockers and succinilcolina depolarizing like também são succinylcholine, capazes de they are provocar also crise. capable of causing MH. Ela é uma doença autossômica It's dominante. an Cada membro autosomic da dominant família tem illness. Every 50% family de member has chance de 50% ter of a a chance of having suscetibilidade. susceptibility to E a this. incidência da mutação And na the população é incidence of the relativamente mutation, the elevada. populace, is Uma a relatively cada high. 400 pessoas One é out of every portadora de 400 um people gene carries a com uma gene, mutação que provoca a hipertermia mutation maligna. that Mas a causes malignant incidência da hyperthermia, but crise, the incidence of the ela é de crises, 1 para 10 mil em it's 1 crianças e to de até 1 para 100 7,000 mil in em kids adultos. and 1 to Essa 100,000 discrepância in de adults. incidência da mutação e da Discrepancy. This crise é incident explicada porque causes muitas mutation to pessoas crisis is passam a vida explained because a inteira lot sem of ser people spend their whole time anestesiadas, without ou getting recebem anesthesia anestesia or they local, get localized espinal, anesthesia. bloqueios Fine periféricos
perfect Anestesia venosa blockage, total, que não total causa venous hipertermia anesthesia, it doesn't maligna, cause mas MH. mesmo quando eles But recebem even agentes when they decapiantes get a ou halogen succinilcolina, or não é succinylcholine, toda vez que o paciente é well, exposto it's que not ele vai every time that desenvolver a patient is exposed that crise. they're going to go for Acredita-se crisis. que isso só It's ocorra believed em that this cerca de only 40% occurs das around vezes. 40% of the Em time. relação ao Brasil, o And when it comes mapeamento to que nós Brazil, fazemos the no Hospital mapping that São we Paulo, have onde at está the São Paulo sediado o Hospital Serviço de Hipertermia for Maligna do the malignant Zindima, hyperthermia of sedema is mostra que nós temos, em it média, shows that we have 2,2 on crises average para cada 10.000 2.2 crises for every anestesias. 10,000 Incidência maior anesthesia do que a descrita, situations. que So pode an incidence sugerir uma higher than specified, which frequência could mean a da higher mutação no frequency nosso of the país, ou mutation in our então country um maior or índice de a suspeição, higher porque existe um index of serviço de suspension hipertermia because maligna no there is hospital. MH service in the E hospital. todo esse So trabalho all de this segmento desses work for pacientes através do the segment hotline patients e through the dos que são hotline encaminhados para o and CIDIMA, those that permitiram a go through publicação de sedema, alguns artigos it allows for mostrando the application of aos anestesiologistas brasileiros como the essa work of doença se some comporta no Brazilian nosso anesthesiologists. How país. this how Então, eu this chamo a atenção illness aqui behaves para in our country. So alguns this desses calls attention trabalhos. to O some work. primeiro, publicado em 2013, The first one registrando registered in o 2013, atendimento do hotline registering no ano the de attendance of the hotline 2009. in O 2009. interessante é que nesse ano o It's número de interesting that this anestesias year, no SUS the number of é quase anesthesia 4 situations in the milhões de public health service, anestesias. almost 2 Então, million. se nós formos considerar uma If crise de we were to hipertermia consider maligna a cada a 50 MH mil crisis anestesias, nós every deveríamos ter 50,000 tido anesthesia, 77 we should crises have no had Brasil 77 em crises in Brazil 2009. in 2009. Mas nesse ano nós But tivemos this somente year, 21 we only had chamadas, 21 calls, sugerindo que há uma suggesting that there's a subnotificação dos casos de sub-reporting hipertermia. of the Dessas hyperthermia 21 cases. Out chamadas of em these 2009, 21 calls 7 in eram suspeitas 2009, de 7 were hipertermia suspected maligna of e foram malignant considerados hyperthermia, which were compatíveis em considered as 5 dos compatible in pacientes. 5 of the patients. Esses 5, todos These receberam 5 patients, halogenados, all of um, them além do had halogenado recebia halogens. succinilcolina. One of Como them, on descrito top na of that, literatura, had um predomínio de clean, homens, 4 homens para uma predominantly mulher, men, e 4 uma men to média de 1 idade em woman, torno de and 18 anos, são our pacientes age jovens. is 18 Naquela years, época, around 18 apenas um years, young recebia patients. At that time, dantrolene, only one of os them had felizmente dantrolene, todos but luckily sobreviveram, e all of them 2 foram survived, encaminhados and para 2 investigação, were e ambos sent tiveram to teste de investigation. contratura Both of them positivo. had positive contraction tests. Em In 2024, nós publicamos 2024, we essa análise published this retrospectiva dos retrospective 20 anos de analysis, atividade 20 years of no nosso activity hotline de of our hipertermia hotline maligna. for malignant Então, 2001 a hyperthermia. So 2019, nesse período 2001 to tivemos 2019, during 363 that period, we chamadas, had uma média de 19 263 calls, chamadas an por average ano, 19 calls com per year, with 165 suspeitas 165 compatíveis com a suspected hipertermia maligna, uma that are média de suspicions that are 8,6 compatible with suspeitas ano. MH. So Desses out of these 165, só 8 chegaram 165, no CEDIMA para only 8 investigação. went to E research. os And 2 out of sobreviventes the que 2 eram, que foram survivors testados, that um showed up foi and were tested, positivo e one of um foi them was positive, and negativo. one of them was negative. Nosso hotline Our recebe hotline frequentemente algumas frequently receives ligações some pedindo a calls lista com os nomes requesting dos the nossos list with the names of pacientes. our patients. E So também há also algumas listas com nomes de some pacientes lists with names of circulando patients that are circulating no Brasil. in Brazil. E nesse artigo nós chamamos atenção And on this para article, os we dilemas call éticos e as attention to armadilhas que podem ser geradas ethical dilemma and nesse traps that can uso be não generated with this aconselhado de listas com non-advisable nomes de use of pacientes lists with para patient definir names risco to de hipertermia define the maligna. risk of O malignant primeiro deles hyperthermia. The é first que one listas com nomes de is that lists pacientes, with patient eles names, they, well, vão contra a will Lei Geral de they Proteção de go Dados against e a the data confidencialidade protection law médica. and medical Segundo, é um confidentiality. risco Number considerar um two, paciente em it's risco a pelo risk to consider a sobrenome, patient porque at muitas risk because of vezes their esse surname. sobrenome é Because a adquirido lot of pelo the time, casamento the e name aquela is pessoa não tem acquired from nenhum risco de marriage, and hipertermia that person has maligna, no risk of porque malignant a crise hyperthermia ocorreu nos because the crisis familiares occurred do on the marido e family não nos members seus of the familiares. husband, E not o their terceiro family risco members. é And the que third risk você is that pode ter uma you falsa may have segurança a e excluir o false risco sense of porque o security, sobrenome do exclude seu risk paciente não está because na the surname lista. of the patient is not on the list. Por
que isso é complicado? So Alguns why is this pacientes perdem o complicated? Well, some sobrenome patients ligado à lose their hipertermia surname maligno no that is connected to casamento, malignant digamos que hyperthermia o for sobrenome marriage. vem pelo Let's lado say paterno, that you get pessoa your se surname from the casa, paternal perde o side, sobrenome, opta por person gets perder o married, they sobrenome lose their paterno. surname, Ela they tem o risco, mas não tem she mais o is at risk, but sobrenome. she no longer has her. E é importante And ver que it's a important to prevalência see that the de prevalence mutações of ligadas à mutations hipertermia that are maligna é connected to alta na malignant hyperthermia população. is high in the Pode ser population. chegar até It could actually 0,46% das reach pessoas. E temos 0.0% famílias com até duas of the mutações. Então, of people in perde o their families sentido with two nós nos mutations, basearmos em 46%. listas So there's no para sense in basing suscetibilidade. O ourselves on ideal é lists for pesquisar susceptibility. com The ideal cuidado os thing antecedentes do is to paciente. carefully research the family history of the Então, agora patient. vamos falar um pouco da So now let's fisiopatologia da talk hipertermia about the maligna. É uma doença physiopathology of malignant neuromuscular hyperthermia. It's a neuromuscular que disease. afeta It o trabalho affects do anestesista the quando ocorre uma anesthesiologist's crise work when there's a de crisis, hipermetabolismo. E por que ocorre esse hypermetabolism. So hipermetabolismo? why Então, does nós vemos aqui um hypermetabolism corte occur? transversal So we da can see fibra the muscular esquelética. which cut of the À skeletal esquerda, esse fiber. So on the retângulo left, azul é this o retículo blue sarcoplasmático, rectangle um is the depósito de sarcoplasmic reticles cálcio, with que é with a liberado calcium através de um deposit, which canal is chamado released through a receptor channel called ranodina. the ranodine Esse canal receptor. está This justo próximo channel is ao túbulo T, juxtaposed to onde the estão os T tube, receptores where we have DHP, the DHP diisdopiritina. receptors, the No momento que a at the membrana da point fibra where the muscular sofre a muscle fiber despolarização membrane pela sua depolarizes ativação due pelo to nervo its periférico, activation with the entra peripheric cálcio nerve. através da Calcium goes membrana, in through the e isso vai membrane. ativar o receptor This renodina, will liberar activate the cálcio para o ryanodine citoplasma. receptor and release calcium to the Se o indivíduo cytoplasm. apresenta If the mutação nesse individual receptor presents a renodina mutation ou like diidopiridina, essa ranitidine or liberação de dinopyridine, cálcio é excessiva there is an excessive quando ele release está of exposto a calcium when halogenados e they're exposed to succinilcolina. halogens and Isso cyanocolene. leva ao aumento do This consumo de takes us to the O2 pela increase of mitocôndria, consumption of produção O2 de by calor, mitochondria with the production of aumento da heat, excitabilidade an muscular increase com rigidez of muscular, the aumento instability da of muscle quebra de instability, glicose, increase of the produção de CO2 e glucose lactato, breakdown, acidose mista. O lactate and dantrolene é CO2. capaz de Dantrolene interromper esse may ciclo, interrupt the fechando o cycle, canal closing renodina the mutado. mutated ryanodine channel. Então, So, durante a crise, nós when vamos in ter crisis, we will hipertermia, have gerada pela contração hyperthermia generated by muscular, muscular contraction, taquicardia, arritmias, tachycardia, rigidez arrhythmias, muscular que pode muscular começar como esfíade rigidity, which muscular may start hematoencefálica e se tornar uma rigidez as muscular theater and may generalizada, become generalized hipermetabolismo com aumento da produção de rigidity. CO2, Hypermetabolism would increase in the aumento do production of consumo de CO2 and oxigênio, increase in the aumento do consumption of lactato oxygen e and redução increase do pH, of the lactate and e diminishment of se a pH. crise And não é if the interrompida, crisis is not vai interrupted, evoluir para it will insuficiência de evolve múltiplos órgãos e towards sistemas, multiple edema organ cerebral, failure, brain edema, arritmias cardíacas, cardiac falência arrhythmia, hemodinâmica, organ failure, insuficiência renal hemodynamic aguda, failure, acute coagulação intravascular disseminada, insuficiência insufficiency, hepática e lesão muscular and generalizada, generalized rabdomiólise. muscular lesion. A mortalidade The varia entre mortality 5 varies a between 5 25%, a to depender do país, 25%, e o depending on the tratamento country, and inicial the é o initial treatment dantrolene. is dantrolene. Quando nós Right? recebemos um When we paciente receive com a suspeita de patient hipertermia with a maligna, nós suspicion of utilizamos essa malignant escala de hyperthermia, we graduação use this clínica clinical para grading scale nos dar for uma ideia do so we risco de have an idea of suscetibilidade the pré-teste de susceptibility or contratura. risk. Essa escala ela é Pre-contraction test. This usada em scale it's laboratórios de used pesquisa, mas in não deve ser research usada labs, para but must not definir be o used to risco do define the paciente no patient's risk momento at the em que point a crise está where the ocorrendo. crisis Mas is ela occurring. serve para nos But it's mostrar quais useful to são os show us sistemas mais what are acometidos. No the músculo, most rigidez e destruição damaged system muscular com in the sinais de muscle, the rabdomiólise. rigidity, Acidose com diminuição do pH, acidosis with the acidose diminishment of metabólica pH, respiratória e metabolic resposta dessa acidose ao doses in the dantrolene. response of this Presença de acidosis of adrenaline, the hipertermia, presence of alterações no hyperthermia, ritmo cardíaco, alterations on the heart antecedente rate, familiar e pessoal family history, e personal relato de history, CK and alterado já no reports pré-operatório. being of this being Essa alterations classificação in permite pre-ops pontuar traces. uma crise Classifications entre allows us to understand a 0 a partir crisis de as it is 50 more e than de quase 50, almost certa. impossible. It's
100% O almost. diagnóstico So diferencial da crise de the hipertermia maligna, differentiated né, é bem diagnosis of amplo hyperthermia is e quite inclui, widespread. inicialmente, It includes alterações durante a initially anestesia ou alterations cirurgia, during anesthesia or hiperventilação, surgery with hipertermia hypoventilation, iatrogênica, hyperthermia, iatrogenics, uma insuficiente a penose analgesia, lack of analgesia, hipercapnia stenosis, resultante de uma insufração de hypercardia suor resulting durante a from an infraction of laparoscopia, CO2 during mas também laparoscopy, problemas but endócrinos, also endocrine tireotoxicose, issues, fibromuscitoma, steatotoxicoses, lesão lymphomatomas, hipotalâmica, hypothalamic problemas lesions, infecciosas inflamatórios podem infections, issues, simular como inflammatory issues infecção, can simulate bacteremia perioperatória, bacteremia, reação preparatory pós-transfusão, post-transfusion problemas medicamentosos issues, resultantes de medications intoxicação resulting por from drogas lícitas, intoxication through ilícitas, e legal principalmente a drugs, seminodolêmica illegal maligna, drugs, síndrome toninérgica e injeção and intratecal de contraste. intrathecal E, contrast finalmente, injections. outros problemas Finally, genéticos other que podem genetic issues simular uma that crise de may hipertermia simulate maligna. a Osteogênese malignant hyperthermia imperfeita, que costuma crisis dar via hipertermia anesthesia isolada, used e a to distrofia isolate muscular hyperthermia and Duchenne, muscular que dystrophia provoca a that assim provokes chamada rabdomiólise so-called associada à rhabdomyolysis anestesia, que é associated to diferente da anesthesia, hipertermia which is maligna, different from leva a uma malignant parada hyperthermia, cardiorrespiratória leads us súbita com to hipercalemia, heart e failure, onde o sudden dantrolene é heart failure. inefetivo. O And tratamento these é days, scantrolene is ineffective baixar o against this. potássio The sérico. treatment is to lower silic acid. Como vamos abordar, então, após o And so, how do diagnóstico, o we approach this tratamento dessa post-diagnosis and crise? treatment of this Primeiro, crisis? na fase So, aguda, first, in the acute conseguir ajuda phase, to get hidrantrolene. help and Notifique o dantrolene. cirurgião para Notify interromper the a surgeon to cirurgia, se interrupt the possível, ou surgery terminar if o mais rápido possible, or possível. get it done as Interrompa soon os as agentes possible. Interrupt desencadeantes e the hiperventile com oxigênio a chain agents 100 and ventilate minutos por 100% minuto. oxygen Administre o for mais 10 rápido per minute. possível Administer as dantrolene, soon as 2.000 possible miligramas por dantrolene, quilo EV em 12 and a bolsa a half cada milligrams 5 minutos, in the bolus every até 5 controlar o minutes until you hipermetabolismo. control Isso ocorre, em hypermetabolism. média, This após 10 occurs on miligramas average por after quilo, mas 10 tem milligrams pacientes que per já kilo, but there are precisaram patients mais de that 30 already have miligramas needed por more than quilo. 30 milligrams per kilo. E aqui a gente And here percebe por que é we importante realize conseguir why it's ajuda. Cada important to get frasco tem help. 20 Every miligramas e deve glass ser is 20 diluído em milligrams and 60 must be ml de diluted água in 60 destilada. liters of E o distilled water, tratamento deve and the ser feito treatment dentro de must be 30 done minutos within 30 após o primeiro minutes after sintoma, the first sob risco symptom, de aumentar a on the risk of morbidade e a increasing mortalidade desse morbidity, paciente. mortality in this Terceiro patient. passo, The corrigir a third step acidose is com to correct bicarbonato de acidosis sódio. with baking soda Quarto passo, resfriar até and alcançar 38 graus. Nessa temperatura, o reach resfriamento 38 deve ser degrees when this interrompido para temperature evitar cooling hipotermia. until we Deve-se reach sempre 38 degrees monitorar a Celsius. temperatura central, Always porque a monitor the periférica não central é temperature fidedigna. because E o extremity resfriamento com temperature is gelo em not accurate, superfície and sobre o cooling resfriado surface, venoso e em cavidades so gástrica, vesical, retal. IVs, Quinto gastric passo, vesicles, tratar rectal. arritmias, So fifth, amiodarona e treat arrhythmia, lidocaína. amiodarone, Usar and bloqueadores de lidocaine. canal de Never cálcio use durante calcium uma channel crise de blockers hipertermia during maligna, porque AMH interage com crisis because it dantrolene e interacts pode levar a with arritmia dantrolene and may disparada. lead you to a heart failure or Sexto arrhythmia. passo, Sixth trate a step, treat hiperpotassemia. Solução hyperpotassiemia. polarizante, insulina e So providing glicose, insulin and gluconato de cálcio glycose, para estabilizar o calcium músculo gluconate to stabilize cardíaco, the cardiac muscle, beta-2 agonistas, beta-2 agonists, Sorcal, Sorcal, furosemida, furosemide, diálise e circulação dialysis, extracorpórea. and O extracorporeal sétimo circulation. passo, And seventh avaliação. step, the Seguir assessment. TCO2, So eletrólitos, food with gasometria, EtCO2, electrolytes, gas, and C4, e retrust, CK, coagulação. diuresis, and coagulation. Na fase tardia, continue In o the cuidado late com o paciente phase, de continued hipertermia care maligna. for Ele the deve ser MH patient. acompanhado numa They unidade de must be terapia monitored intensiva e in an continuar recebendo intensive care unit dantrolene and must por mais de continue to receive 24 a dantrolene 48 for horas. Por another quê? 24 to 48 30% hours. dos Why? casos têm 30% of recrudescência cases, da crise nesse they período. have a returning of the crisis Aqui a during this dose period of para time, but the manutenção doses for tardia maintenance, é menor, for late apenas 1 maintenance miligrama is por lesser, only quilo 1 milligram per a kilo cada 6 horas, every 6 preferencialmente em hours. bolos. Se o Initially, paciente with não bolus, if the suporta patient um cannot aporte take hídrico the maior, water amount that is higher than that, tem a opção de there is infusão the option contínua of a 0,25 a continuous menos miligramas infusions, por quilo oh, por 25 hora. and a Mas half com milligrams todos os per kilo per problemas hour, but with associados all ao the risco de associated precipitação issues, da the risk medicação. of precipitation of the medication. Devemos tratar as We must complicações, treat prevenir insuficiência complications, renal aguda com expansão avoid volêmica, insufficiency, alcalinização da including urina e insufficiency diuréticos e with notificar e uremics, orientar and pacientes e notify and guide familiares. patients and family members.
It's very important in the context of a rare illness like malignant hyperthermia, an event which the anesthesiologist likely will not find frequently in their daily practice. It will have cognitive help. We have a book about malignant hyperthermia. There's an app for the European group that is free on the iPhone. We have treatment posters for malignant hyperthermia available on our sites, and we have the MH hotline accessible for WhatsApp. It's useful 24 hours a day for diagnosis and treatment of the crisis and orientation for safe anesthesia. So still relating to effective treatment of malignant hyperthermia, in the rare illness context, a very important step is realistic simulation. So we have in SBA and SAS with SAVA opportunities for all professionals to have access to realistic simulation and to train rare events. In this project published in 2025 in BJAN, we analyzed 15 pairs of residents of anesthesiology. A group of 5 pairs went through the simulation without help. The second group did simulation with available treatment posters, and the third group used the app, the Malignant Hyperthermia app, and we compared the technical and behavioral skills among the 3 groups. And the groups that used the posters and apps, they had better scores than those that didn't get help. This shows the importance of the use of cognitive aids in the rare event of malignant hyperthermia, right? So let's show a little bit of what we're doing. Diagnosis and Research Center for Malignant Hyperthermia, CDEMA. It's a credentialized center for the European group aimed toward distance teaching and research to assist the patients and their families with malignant hyperthermia and UNIFEST. For the muscular contraction test and the anesthesiology lab, and pathological molecular, together with neurology, and the genetic study together with the Human Genome USP Center. First step, when the patient after getting their clinical history, their hotline, like the hotline if it was activated, contact with the anesthesiologist. And that's to have a clinical assessment before assessment in congenital. Even if it is not patent pneumonics, they may be found in patients with malignant hyperthermia, phenylpalatine micrometapia. So, the upper right figure, scoliosis, congenital, and even multiple atelectasis, and strabism, multiple ptosis, umbilical hernia, and inguinal hernia. There are several phenotypes through which malignant hyperthermia express themselves on top of malignant hyperthermia crisis, which can be typical. And a typical one of these phenotypes, which is interest for anesthesiologists to learn, is King-Denborough syndrome. To the right, you can see the photograph of a patient when she's 12 and when she's 27. What a typical patient had congenital myopathy. She was a hypotomic child with a delay in motor margins, had a hard time in sports, had a malignant hyperthermia crisis, and had facials, the difference, like palpebral ptosis and oblique. A situation of the escalabial fulcrum and a lower position of the ears below the eye line. Other forms of presenting the human stress syndrome, patients that have a crisis due to physical effort or heat, physical hyperuricemia, hypopathic hyperuricemia,
close to 60% of them are susceptible to malignant hyperthermia. Sedentary patients with muscular hypertrophy, patients that present hyperthermia or rhabdomyolysis through physical effort, 60% of them are susceptible to malignant hyperthermia, and rare cases of episodic ataxia, they have also been described with malignant hyperthermia. An interesting find is that if described in patients with malignant hyperthermia, an increase in bleeding and post-op, especially patients that are female. So it was found that alterations in coagulation and dissipation connected mainly to a deficiency in the contraction of arteries at the point where there is a section in the tissue. Another very rare phenotype is and patients that are children that are born with muscle contractions and several types of myopathias. So after this assessment to the patient, we go to the lab work and we ask the CK for every patient if they're altered and close to 50% of susceptible patients. So CK does not allow the diagnosis on its own, but it helps to strengthen a suspicion if it's elevated. And what are the myopathies that are more related to malignant hyperthermia? And that what authorizes anesthesiologist? You get a patient with this myopathy. Be careful with malignant hyperthermia. It's central core myopathy, failure and oxidative failure, and the amount of mitochondria generating a widened part in the inside of the muscular fibers. Close to 70 to 100% of patients with this myopathy are susceptible to an H and multiminican. These are lesser and smaller centronuclear myopathy, where the cord, which should be in the periphery muscle fiber, dislocates to the center. The lack of proportion of the type of fibers, they have a very different size. The uniformity of fibers, patients that don't have type 2 fibers in the biopsy, and rare patients with amylinical, with the accumulation of proteins, mainly when these accumulations of protein, they are associated to course. Relating to genetic, it's altered across to 70% of patients. That's why genetics is not used as a gold standard. Negative genetic tests does not exclude malignant hyperthermia, and the ones that are most related to malignant hyperthermia is the ranitidine, pyridine, PAT, and the STAX3. The gold standard continues to be the in vitro muscular contraction test. So here I'm going into further details here because hyperthermia cannot be diagnosed only with genetics because there's genetic heterogeneity. And I show you in blue the ranitidine receptor, pyridine, sorry. On pink, we have ranitidine receptors, and in the orange, we have the STAX3 protein, which allows the interaction of these two receptors. The ranitidine gene is a gene with a high rate of mutations, with more than 1,800 variants described, but up till now, only 66 are classified as pathogenetic. Explains a lot of the time the anesthesiologist will receive your report saying, oh, your patient has a suspicion of MH, have a variant and a certain variant because it was not confirmed yet as a cause of MH. Because all these 1,800 variants on the ranitidine gene, they may have a varied expressivity, they may have a reduced penetration, they may alter the function or expression. They are still under analysis. So in the gene of the penetrating, there are only 2 pathogenic described variants, but several under studies and other genes in study. And still calcium the CNA1, the others in the sodium channel CBT, and TRPV1.
So how's the Brazil situation? So I bring you this, I bring this to the audience. Preliminary results of genetics of 61 patients was a positive muscle contraction test. There was 30 survivors in the crisis of malignant hyperthermia, close to 30 family members. We found mutations on the ranagene gene in 65% in half of them, and on the was 4.8%, but all of them had ranagene mutations. So this shows that we have families with double mutations and 4.8% of the stacked free genes. So it's very important in the red 4.4% of our samples. It didn't have mutations on any of these three genes, but there was an in vitro positive contraction test. So yeah, it'll show you two images, a contraction on the left, the contraction test that is negative on the baseline, it's not elevated. And to the right, we have the positive contraction test for caffeine on top and alphane below the baseline. It's elevated, there's a contraction. So this test is invasive, need muscle biopsy and anesthesia. It follows rigid protocols, either European or North American. They use caffeine or halcyon as a stimuli and has the high accuracy, so and a high specificity of 94%. So here in a somatic testing, so we have at the center a curve, a red muscle on the inside, vaporized with carbogenesis, the muscle connected to two silver electrolyte or electric stimuli. Then we circle the heated water to assess thermostat. Is it connected to its strength? Which measure the degree of contraction and the elevated time for the transformer and the amplifier in real time and the computer printed for register. So the left we have the water pump, below the stimulator, and in the lower right side, the muscle stuck to the silver support. So finally, relating to continuous education, about UNFS, about BR, this has info for health professionals and patients, our yearly course for the hotline workers, and the extension course where we revise the malignant hyperthermia courses of the prior year. So thank you for your attention, and I'll leave the email for Stima. Once again, here's our website address, and thank you to BJAN that the impact factor is higher now, 1.7. Congratulations to the team responsible for the success. That's it. Bom, parabéns, doutora Helga. Congratulations, Dr. Helga. Great presentation. And well, I was very glad to see all activities, not just the study of hyperthermia itself, but the training and all the involvement of students in the project. So that's key, really, for hyperthermia to be spread as a concept and for it to be, for patients to be well treated, accurate info, useful, valuable information, especially for anesthesiologists who are away from other centers. So, it's not as easy to get information. So congrats for all of this. And I'll pass to the bench. One question here. So Pedro Matias answered, the highest incidence of MHs in the city of New York. Is that correct? Okay, could somebody answer that? I don't have that information. Could somebody answer?
Well, they did a Nova study in York, New York. eles tiveram uma frequência They importante de had hipertermia a maligna, noticeable frequency mas of não malignant parece hyperthermia, ter uma but it incidência doesn't seem to maior do have a que higher em alguns outros incidence locais. than some other places. Durante tempo, nós tivemos uma During some frequência time, we have alta a high em grupos frequency específicos, in algumas specific tribos groups, certain na Carolina do tribes Norte, in no Northern Canadá, Carolina, mas in era pela Canada, concentração da but mutação that numa was due to the população com casamentos concentration consanguíneos. of a population of the gene from mixed or consanguineal marriages, you know? No chat. Let's see if there's any questions in the chat then. Não, então More eu vou than- fazer No, well, algumas, I'm going to ask one question myself. umas questionamentos I got a question, so que eu considero que seja importante. I consider it to Primeira be coisa important. The first thing o is halotane, well, ele está cada vez halothane, mais difícil de ser it's obtido, more difficult to devido a obtain. passando por esse I'm going through problema. A this fabricação dele está issue. ficando cada vez The mais production of restrita halothane is e more and more a restricted. obtenção dele está sendo So obtaining mais it difícil. is becoming more Alguns difficult. autores Some authors, well, they dizer que tend ele não to teria say o substituto adequado that no there's no adequate momento. replacement right Qual a sua now. opinião em What's relação ao your futuro do opinion teste do regarding the halotane? future of the halothane test? Foi uma Right, pergunta well, bem pertinente. Isso, that's a very relevant inclusive, foi question, discutido no actually. último This Congresso Europeu was de discussed in the Hipertermia last Maligna, que foi European realizado na África do Congress of Sul agora em MH, which abril. happened in Southern Africa in April, just now. O halotano, ele Halothane, estava sendo fabricado it was being por uma empresa produced by indiana que estava distribuindo para a Indian maior parte dos company, locais que which ainda is distributing to most the usavam places a that still piramal, eles used it. interromperam a fabricação. So they Isso, inclusive, interrupted foi motivo de application, protesto and that na was a carta reason for publicada no Canadian Journal of protest. Anesthesia, porque The muitos Canadian Journal países of Anesthesia com was a poucas protest condições from that because socioeconômicas continuam some usando o countries with dantrolene, principalmente lesser na África. conditions, they O continue to use halotane, quero dantrolene in dizer, Africa. principalmente na Alphane, sorry, África. especially Africa still uses it. E, And além disso, todas as on top pessoas of que that, têm laboratórios de everyone that hipertermia maligna has usam o malignant halotano hyperthermia como labs, they padrão use halothane para as o a seu standard teste. for their tests. Já se tentou no passado substituir verificar se os outros halogenados, como Other isoflurano e halogens like desflurano, isoflurane and desflurane sevoflurano, and sevoflurane, poderiam ser tão they sensíveis e could be específicos como as o sensitive halotano. and specific as Infelizmente, halothane. eles não tinham a mesma Sadly, capacidade de it provocar didn't have the contraturas que o same ability halotano to tinha. produce contraction as Tentou-se halothane had. também They also usar tried to ranitidina, use que é um ranitidine, alcaloide que an alkaloid tem uma alta that afinidade has pelo a high receptor affinity granodina, for mas the também não ranitidine mostrou receptor, a but mesma sensibilidade e also it didn't show the especificidade. same Então, o que os specificity. outros So laboratórios ao what redor do other mundo estão labs around the fazendo, estão world are comprando doing, they're o halotano da purchasing Sigma, que continua halothane produzindo and para Sigma. They pesquisadores ao keep redor do making it for mundo. researchers the world Ok, over. muito obrigado. All right, thank you very much. And Há mais alguma opinião, alguma any pergunta da other plateia? questions from the audience? Então, eu vou Hey. fazer mais uma, então. If not, I'm going to ask another question. So, É uma condição muito rara, due to the very rare né? condition, Uma doença já rara, né? it's Mas of an eu already fiquei rare muito illness. I was very interessada em saber se interested vocês já tiveram to know if you've already experiência com had an grávida experience with com pregnant hipertermia women maligna. with malignant hyperthermia. Então, Right, well, aqui nós temos duas situações. here we have No two Brasil, situations. In geralmente, a Brazil, anestesia das generally, grávidas é feita com bloqueio pregnant espinhal. women's anesthesia is done Mas em through alguns spinal outros blockage, países é when in a feita few other anestesia countries, geral we have e já generalized descrições de anesthesia crises em and grávidas. description of crisis in Mas a outra situação que nós vamos pregnant enfrentar women. aqui But no their Brasil situation that é we a will be grávida facing in sabidamente Brazil suscetível ou com is the suspeita de susceptible hipertermia pregnant woman maligna with a que vai para suspicion from anestesia. MH that goes E, to anesthesia, e o bebê necessita de vários and the cuidados. baby needs Então, several essa types of care. gestante So que vai this receber anestesia espinal, pregnant teoricamente, person, ela não estaria if they exposta will aos receive agentes anesthesia, they will not desencadeantes. be exposed Mas, pelo to problema de chain agents. formulação que But due to acontece the na issue of hipertermia coagulation that maligna, happens in ela malignant tem um risco hyperthermia, maior they de have a higher sangramento risk durante for esse bleeding parto, during ou birth, normal ou essa cesárea. normal birth Então, or é cesarean. uma área So de maior there are reports incidência of a higher de hemorragia incidence pós-parto nas of a pacientes suscetíveis à postpartum hipertermia maligna. hemorrhage.
after malignant hyperthermia. And the second concern is the bebê, baby. This baby, não deve, se for they necessário alguma cirurgia de cannot, urgência, if receber necessary, hipótese for alguma, gente in desgarrante no hipertermia maligna, situation must they receive the idealmente, o chain parto deve agents acontecer no and local com uma depart. The retaguarda de birth must UTI, tanto happen para in a a mãe, place that has a pela backup hemorragia of an ICU pós-parto, for the como mother para o due to bebê, pela postpartum hemorrhage, but possibilidade for the dele baby as nascer well, com there's a chance the baby will manifestação be clínica de born with a miopatia clinical e ter insuficiência myoplasia, and respiratória e they could fraqueza have muscular. lung failure and a Perfeito, muscle weakness. excelente Okay, great, perfect. ponderação. All right. So, Doutora Rafaela Dr. quer Rafaela, apresentar do you want to alguma ask questão, anything comentar alguma or coisa? comment anything? Obrigada, Márcio. Thank you, A gente tem Marcio. uma pergunta aqui We no have chat one e question depois também in posso the fazer chat. umas Afterwards, considerações I aqui can ask também. you anything as well. O Gonzalo perguntou de Gonzalo onde, from Uruguay de asks, onde enviam as amostras para where o do you send the diagnóstico? Ele disse que ele samples é for de diagnosis? Montevidéu, He's Uruguai. from Montevideo, Uruguay. Obrigada pela pergunta, doutor Thank you for your Gonzalo. question, Dr. Gonzalo. O Well, teste de contratura in vitro, ele the in necessita do vitro músculo contraction fresco, test, it porque needs the o fresh teste só pode ser muscle. The feito após test can only até be 5 done horas após a up retirada do till músculo. Então, 5 o paciente hours tem que se after removing the muscle. deslocar So the até patient o must local onde move vai to ser the feito o place where teste. they'll do the test. Então, o So paciente teria que vir a the São patient would Paulo need to ou ao Rio de go Janeiro to para São realizar Paulo o or teste Rio to be able to em get the algum dos test dois centros que nós in one temos of no the two centers that Brasil. we have a result. Ou a segunda opção seria Or the realizar um second teste option will be to genético. do a genetic E aí test. basta uma amostra de sangue que pode Then ser you enviada just need a pelo blood correio. sample. It can be sent Isso through pode mail. contactar através Yes, do or can e-mail contact us through email, edema hotmail.com at e nós hotmail.com. podemos lhe orientar And we no que for can possível. let you know what you could do. Bom, em Well, relação o que eu teria de comentário para regarding what acrescentar, o da I professora had to Helga foi muito comment on, boa. Dr. Não seria uma Helga, that was great. pergunta, seria mais It wouldn't be a um question. It would be comentário more geral if a mesmo, general falando um comment, pouco sobre o speaking a hotline. bit about the hotline. Hoje a professora Helga é a They, principal Professor responsável, entrei Helga, is como the corresponsável main do one hotline, responsible as a correspondent e a of the gente está hotline. tentando desenvolver um We're novo trying to projeto develop a new agora project. com as Now, ligações que a with gente the recebe. calls that we get, O que a gente tenta what é we aumentar try agora o is número de to ligações, como a increase the professora Helga amount of falou, calls. Like pode ser que Professor Helga seja said, maybe subnotificado it hoje could be os casos de hipertermia sub-reporting maligna, in the case e a gente of tem feito malignant um hyperthermia. novo tipo de And we've acompanhamento, né, had professora? A a gente tem new feito type um of monitoring. pós-acompanhamento We've had a com todos que post-monitoring ligam para o hotline. for Então, everybody a that partir do calls momento the que hotline. So você starting from tenha the uma point where you dúvida have ou a principalmente doubt uma crise or de mainly hipertermia a maligna, crisis of malignant esses casos, hyperthermia, eles que chegam até o these hotline, cases eles that chegam get para a to the gente hotline, they e a get gente to us retorna o and contato, we não só com a return the família contact agora, not mas também just with com the o family, anestesista, but para with tentar fazer uma anesthesiologists investigação to maior de try como to foi o have a caso, bigger de como foi investigation of especificamente a what happened, crise, specifically tentando what the fazer uma coleta crisis was maior like, de dados trying para to get more data desenvolver, to para ter develop um espectro maior de so we como have que a é o higher perfil da spectrum doença daqui no of nosso what the país. profile of the Além illness is like disso, in our a country. On gente tem top of that, feito we've também, had caso o also, anestesista tenha interesse if the em saber o que anesthesiologist houve is com o interested paciente, in esse knowing paciente what chegar happened with no the nosso patient ambulatório lá no gets Cedima, a gente to também our consegue emergency dar essas center, this edema, informações we para can eles, also para provide tentar them ter with this info tentar ser mais forte essa to try conexão to have a entre stronger tanto o connection paciente, anestesista to the patient, the e o nosso grupo anesthesiologist, lá do and Cedima. our group at Setiba. Bom, tem uma Well, outra pergunta I have another question, de and Ângela Sumi, perguntando from se existem Angela Stumi. diferenças na She's manifestação asking de if there's hipertermia maligna differences in the em crianças manifestation em comparação a of malignant adultos. hyperthermia in children compared to adults. Obrigada pela Thanks pergunta, for your excelente question. pergunta. Sim, Good question. existe. There is. A criança, Children, somente primeira well, infância, early ela pode childhood não ter uma kids, rigidez they muscular may not muito have evidente. an evident Alguns hyperthermia. trabalhos mostram que ela Some of the tenderia a work ter shows principalmente that acidose metabólica mainly e they would have respiratória, e também metabolic hipercalemia acidosis, e hyperkalemia, o aumento do lactato the sérico e increase menos of celiac rigidez lactate, muscular e and less hipertermia. muscular Então, rigidity sendo in um diagnóstico hyperthermia. mais So, desafiador being a na more primeira challenging infância. diagnosis during early childhood. Mais uma pergunta One more question.
It's from Flavia Leite. What do we do when the patient has a suspected present MH? What if they refuse to do the test before elective surgery? Nesse In this caso, case, tratar o paciente como ele se treat the fosse, como se ele patient fosse suscetível. like they were susceptible. Então, para todos os So, efeitos, vai ser a primeira for all cirurgia da intents and manhã. purposes, it will be the first Você surgery in the não vai morning. usar halogenato You nem will not succinylcholine, using né? halogen A or máquina da succinylcholine. anestesia tem que ficar The ciclando anesthesia 2 machine horas. O must be protocolo de working for limpeza 2 está hours. The disponível no cleaning nosso protocol is site. available in our Para site limpar todos os to restos de clean anestésicos, all ela fica the remains ciclando of 2 anesthesia. horas It's com 10 cycle litros for por 2 minuto. hours, 10 Depois liters ser per minute. retirado o After removing the vaporizador, depois serem vaporizer, trocados os circuitos, after todas as changing conexões. circuits, all the E não vai ser usado nem connections, halogenado nem succinylcolina. and Então, be using venosa halogen. total, bloqueio espinal, bloqueios periféricos. So, perfect blockage. Acho que Like that, não tem outra pergunta. hold on, hold on. Guardando ver se tem alguma. Let me just see if there's any more questions. Any other questions? Here's some. Aparentemente não. Apparently not from the audience. Doutora Rafaela, Dr. tem mais Rafaela, algum comentário? any other comments? Surgiu mais uma Well, pergunta aqui, there is na a question. verdade. Actually, there is a question. Alguma previsão de Is there termos any filtros de carvão forecast ativado? for us to have activated carbon filters? Então, eu entrei em contato com a Well, I empresa got in que produz no touch exterior company that e eles estavam produces fazendo this, uma and análise they were de doing an viabilidade analysis, de a lançamento viability no Brasil. analysis, launch this in Brazil. Então, eles estavam vendo se Well, valeria they a were pena frente ao seeing nosso if it was mercado worth it in our produzir o market carvão to ativado introduce aqui ou activated não. carbon here or not. Então, eles ainda não tinham So uma definição se they eles still vão didn't have the implantar aqui no definition of where they're Brasil. going to implant this in Brazil. Mas eu acho que But poderia I se think ver, através da that Sociedade you could do Brasileira de so through the Anestesia, Brazilian side of algum anesthesia, impulso a essa iniciativa, some porque isso push for this ajudaria initiative, bastante. because A it would máquina help de quite a bit anestesia fica limpa em 1 minuto, for it to be usando free filtro in de a carvão minute. If you ativado use an no activated carbon filter, inspiratório e it's free in a minute, expiratório. and inspiration, E durante a expiration. crise, And during você crisis, não you vai perder tempo, claro, are not going to trocando waste a any máquina de time. anestesia. Change the Você anesthesia desliga o machine, vaporizador, mas se turn você off the tiver um filtro vaporizer. para But if you colocar, have a filter você to place it, diminui you mais diminish ainda a quantidade de even halogenado que o further paciente the vai amount of receber. halogen that the patient will receive. So, yes. Mais uma observação. One more observation I wanted to comment on, A respeito da notificação. according to notifications. A gente observa que We a observe notificação that dos notification casos, in these ela cases muito is very irregular. irregular. Alguns lugares, como Some places, Santa such Catarina, as onde a Santa professora Catarina, informa e manda informs that e encaminha os pacientes para os centros. sends patients to the Temos centers. outros lugares que a gente We have não other tem places praticamente where we practically don't informação de casos have info que cases têm that ocorrido. well, Eu já pensei em have várias occurred. soluções, mas eu não vi I've thought of several solutions, alguma coisa que but I don't see que seja something that efetivamente prática, né? effectively Que a is gente practical. tenha uma notificação adequada We have e uma an adequate estatística notification and a real statistic that is real da patologia no Brasil. of the pathology in Brazil. Do you have Alguma ideia, algum projeto any idea, any relação project ao relating sedema to e a sedema a respeito regarding de tentar padronizar trying essa to notificação, standardize aumentar essa notification, notificação increase dos casos? this notification of cases? Então, essa é a pergunta que Oh, todos os that's the países se question that fazem. every country asks Então, themselves até no último congresso, a during the last Rafaela e eu Congress. Rafaela, conversamos com we os talked coordenadores de hotline ao with the redor do hotline mundo. coordinators around the E world. todos eles All enfrentam of a them mesma dificuldade que nós face the same enfrentamos aqui, a hardship that we do here, subnotificação. underreporting. Então, So, o serviço de the hotline, hotline eles service, it não têm o interesse, a they princípio, de publicar don't casos have an isolados. interest in O publishing interesse da gente é ter isolated o maior número de cases. Our notificações para interest is to devolver have the sob highest number forma of de notifications to give back publicações para in os the form of anestesistas publication como for está a situação em anesthesiologists cada what the país. situation is like in every country.
Então, algumas So vezes, sometimes a gente sabe que é um trauma we muito grande know para o anestesista enfrentar uma crise de hipertermia it's maligna, a very principalmente big quando o crisis for paciente anesthesiologists falece. for É the face compreensível of que ele não crisis, especially if they queira passed away. lembrar daquele trauma, And mas é it's importante, understandable that they até do don't want to ponto de remember a vista trauma, but it's médico-legal, important from quando a ele legal confirma medical que point of view a when they morte do confirm paciente não that foi the patient's por death was erro dele, not foi por uma doença through rara, malpractice que or ele às error. vezes tem uma It was a rare pré-adequação illness that sometimes predominante, e it mesmo no has an envelhecimento extreme agudo, aí também appearance, and existe a even mortalidade de the 5%. best Então, notificar o clinics in the caso e world, they encaminhar a família para still investigação it's still é uma difficult to say forma to these também do people. So anestesista se setting this, proteger. this is also a way for the Então, anesthesiologists to protect outro themselves. problema é o Another paciente issue sair is the do patient centro cirúrgico e do leaving the hospital surgical sem um center in the relatório do que hospital aconteceu. Então, without a infelizmente, a report gente of what recebe ainda happened. pacientes We dizendo, olha, still get patients pediram saying, para "Oh, ligar para well, he asked me to vocês, call you, dizendo que eu tive hipertermia saying that I maligna, have malignant mas o paciente não hyperthermia, tem nenhum but the relatório. patient E à has no medida que o tempo reports." passa, And as time principalmente passes, pequenos hospitais, eles especially in small fecham, o hospitals, they arquivo é close, destruído e a gente the perde acesso a archives informação is muito destroyed, importante. and we lose Eu access to acho que very para important aumentar a information. notificação I no think that Brasil increasing e o notifications in diagnóstico da Brazil crise de hipertermia and the maligna, o melhor diagnosis of caminho é a malignant educação hyperthermia, the continuada. way to go is Então, continuous education. através da SBA So e das through the regionais, SDA and the regionals, sempre trazer a hipertermia I maligna até always todas bring up as malignant reuniões hyperthermia to científicas all e scientific meetings aumentar and to a quantidade de increase the anestesistas que amount têm of acesso ao anesthesiologists treinamento com that simulação have access realística to nas training with a nos realistic vários eventos adversos tribulation. raros, como a Several rare hipertermia adverse maligna. events such as malignant Perfeito, hyperthermia. doutor Helga. Great, doctor, O great. ensino é fundamental, Yeah, o teaching is key. treinamento também, Training too. para sucesso nesses casos, Or doenças to be mais successful in these raras. cases. The rarer Uma outra pergunta: illnesses, no question. observamos que muitas vezes os We've seen that a pacientes, lot of the time, principalmente na rede patients, pública, especially in the têm public dificuldade de network, they have procurar a os hard time serviços de looking teste muscular. for a Há algum muscular incentivo para test esses service. casos? Is there any Ou incentive realmente for o these paciente cases, tem que or arcar does the com patient todos os custos de actually have viagem, to pay all the etc.? travel costs and so forth? Certo. Yeah. Na rede pública In the existe uma public coisa network, there chamada is something tratamento fora called do domicílio, out-of-home em onde treatment, nós fazemos um pedido where à we make the prefeitura request da to the cidade onde city o paciente hall reside in the para city where the apoio, patient para lives passagem e for support, hospedagem. so they Então, can são pay, vários they can formulários que vão help ser with the preenchidos, o passage paciente leva and para a prefeitura e a transportation. So passagem e several hospedagem forms dele that are filled out, vão and ser garantidas, e de um they will acompanhante. have their travel Então, expenses é paid for, importante saber que and existe also essa a plus one. So possibilidade it's important to e understand that there incentivar o is this paciente a possibility fazer a to incentivize investigação. the patient Porque to, apesar de você poder I think, manejar, to continuar research this, because on manejando esse top of being able paciente to continue devidamente to como se manage the fosse patient suscetível com like they were anestesia venosa susceptible total through total ou venous and bloqueios, blockage, pode acontecer uma urgência it can e o happen, some paciente emergency chegar situation may inconsciente ao occur, and the hospital patient will get to the hospital e in não an unconscious ser state, possível and it won't ele be comunicar que possible teve a for them to crise. communicate that Então, they o had primeiro went through a passo para a crisis. So the prevenção ter first sido step serotonina em for todos os prevention is serviços. always have all these E as services. famílias vão aumentando. Então, eu já vejo hoje And so it famílias increases. I onde see a eu number of via os families. pacientes crianças, eles já vêm com I os saw filhos. early childhood E pit a patients gente vê que à nowadays, they medida bring que their essas children. So famílias vão we see aumentando, os that as membros these novos, families às vezes, increase não são new members, comunicados do risco sometimes de they are hipertermia not maligna, ou communicated então for the não dão a risk devida of malignant importância. hyperthermia, Isso or they contribui para don't que give the tenhamos an famílias com important. This mais de uma contributes for us to have morte, porque a families with informação more não than one circulou death dentro da because família. information did not circulate within the family. Perfeito. All right, great. Não tá, pelo menos agora no Well, momento, não há mais nenhuma there are pergunta. no more questions. Acho que há uma pergunta. There's a question. Tá, já foi Oh, it respondida. was O answered contato com o already. Dr. Márcio já foi Yes, Dr. passado. Marcio's contact was sent. Okay. Perfeito. All right. Bom, eu Well, vou I'm gonna certo a certain sofrimento, vamos dizer assim, porque a reluctance. discussão está tão boa Discussion's so que good, já chegou a hora da gente but it's time interromper to stop e dar por and encerrada a nossa atividade. close our Eu agradeço activities. a So professora Helga, I'm a thankful doutora to Rafaela, Professor doutor Helga, Adriano. Dr. Rafael, and Yana. Excelente Great, great discussão discussion, e and grande well, apresentação que a doutora Helga great fez. presentations from Dr. Helga's part. Encerro a mesa. And I close the Torcendo para que a board gente possa se encontrar e discutir and um I pouquinho root mais that we can sobre meet esses assuntos again and
talk more about these hipertermia things maligna. Obrigado mais uma involving vez, malignant doutor hyperthermia. Vieira, Thank you once more for the invite. doutora Liana, doutora Dr. Helga, doutor Liana, Dr. Rafaela, Helga, and obrigado Rafaela, por tudo. thank you E for encerro, everything. então, nossa And so atividade de I hoje. Vou passar a close our doutora activity today. Liana ao I'll comando pass to Dr. Liana. I'll pass the floor to do Dr. encerramento Liana da nossa for jornada. her to close our journey. Eu queria Well, I deixar wanted aberto aí para a doutora to Helga leave things para open with Dr. Helga and Rafael as se well. despedirem If you wanted to e say deixarem goodbye and, alguma mensagem leave any ou messages they want, quiserem anything they want to finalmente say at the mensagens end, finais. this final messages. Gostaria de agradecer o I'd like convite, to thank you for the invite, para poder falar um pouco sobre hipertermia being able maligna. A to gente speak a estuda bit bastante about isso e é malignant algo que hyperthermia. This muitas is vezes não something é that divulgado, então sometimes isn't conseguir ter talked about that much. esse So being espaço able aqui to é muito have this bom, space, porque it's vai great atingindo cada vez mais because it pessoas, really mais reaches anestesistas, more and more para a gente people, poder more divulgar anesthesiologists mais must be able to informações spread more dessa doença, né, information about tão this illness that grave, is mas tão so terrível. serious, but also so Então, agradeço a preventable. So oportunidade I'm thankful for the e é isso, opportunity, vou passar para a and professora that's it. Helga. So, well, Dr. Muito Helga, obrigada, doutora thank you very Liana, much, Dr. representando a Liana, região, doutor Márcio Vieira, representing pela John, Dr. moderação, Márcio Vieira, pelas for his gentis moderation, for palavras your e kind pela words, ajuda na and for your help moderação, and e a moderation, Rafaela and pela Rafaela colaboração com a Hotline, e a for todos the que estiveram hotline aqui collaboration, and for presentes. everyone that's been Eu espero here. que nenhum I hope enfrente uma crise de that hipertermia maligna, mas if se you enfrentar, que face possa fazer a I hope we never diferença. face a Muito crisis like obrigada this, a but if you todos. do run into it, I hope you can make a difference. Obrigado. Thank you all. E, Thank you. como a doutora Rafaela falou, So as Dr. teremos Ruffalo outras said, oportunidades I hope we have more opportunities para discutir o assunto to e discuss this transmitir informações and aos to mais transmit jovens. information to Obrigado our por younger tudo. peers. So thank you very much. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Good evening. Boa See you noite. around. Boa Goodbye. noite. Good evening. Good evening. Good evening. And goodbye.